සියලුම SLT මොබිටෙල් සේවාවන් MySLT ඇප් එක හරහා කරගන්න. සියලුම SLT මොබිටෙල් සේවාවන් MySLT ඇප් එක හරහා කරගන්න. දසනකාන්ති චූර්ණය සහිත ලීවර් ආයුෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වළකයි. Tonight, ban no more. Defence Ministry removes 6 international Tamil organizations and 316 persons from a list of banned organizations. Routine. Sri Lanka Navy discredits certain media reports of war games with Pakistan Navy vessel Timur as fallacious. Calls for justice. Cardinal calls on President Ranil Wickremesinghe to explain report provided by Select Committee appointed by him to probe into Easter Sunday terror attacks. All this and much more coming up tonight on First at 9, this Sunday the 40th of August 2022. Vimdiera milliliter CA Smart Pack එක රුපියල් 85ට දැන් වෙළඳ පොලේ. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to AdaDerana 24's English News. I'm Andrew Bernard. In your top story for tonight, 6 international organizations and 316 persons were removed from a list of banned organizations and individuals by the Ministry of Defence through an extraordinary gazette. While some politicians question the motive behind the move and demand an explanation, experts speculate on the possibility of using the funds available with these once banned organizations for the benefit of the country as a government's long-term plan. The government of Sri Lanka banned 18 organizations and 577 people under the United Nations Act No. 45 of 1968. However, through the inclusion of an amendment to the list of designated persons under Regulations 47 of the United Nations Regulations No. 1 of 2012 to the United Nations Act No. 45 of 1968, 6 organizations and 316 persons were freed from the ban. As such, the Ministry of Defence stated that the Australian Tamil Congress, Global Tamil Forum, World Tamil Coordinating Committee, Tamil Elam People's Assembly, Canadian Tamil Congress and the British Tamil Forum have been relieved from the ban. Further, measures have also been taken by the Ministry of Defence to impose a ban on 3 other organizations and 55 people. The 3 organizations that were banned are Darul Adha, or also known as Jamiul Adha Mosque, or otherwise known as Darul Adha Quran Madrasa, the Sri Lanka Islam Student Organisation and Save the Pearls. මේ රටේ ආරක්ෂාවට හානිකර නිසා තමයි මේ සංවිධාන 6 තහනම් කරේ. එහෙනම් දැන් මේ හානිකර තත්ත්වේ නැති වෙලාද? ආණ්ඩු වෙනසත් එක්ක දෙමළ ඩයස්පෝරාව තමන්ගේ ඊලාම් සිහිනේ අතහැරලා දාලා ඉවරද? ඔවුන් ලෝකේ ඊළම සඳහා වූ අරමුදල් එක්රැස් කිරීම, ඒක ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිපාදන හරහා ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට උත්සාහ දැරීම, එහෙම නැත්නම් මේක ලෝකයේ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන, ජාත්‍යන්තර රටවල්, ඒ වගේම මානව හිමිකම් සංවිධානයේ යුද අපරාධ හරහා කරන්න හදන බලපෑම් මේ ඔක්කොම නවත්තලාද? මේ සංවිධාන 6 තහනම ඉවත් කිරීම සඳහා බලපාපු සාධාරණ හේතු දැනගැනීමේ අයිතියක් මේ රටේ දේශපාලන පක්ෂවලටත් මේ රටේ ජනතාවටත් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව නිවැරදි හේතු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය හෙළිදරව් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා TNA සංවිධානයේ සර්වපාක්ෂික රජයකට ගන්න උත්සාහ කිරීමේ ප්‍රයත්නයක් ලෙස මෙම සංවිධාන නිදාස් කරක් දන්නේ. ඒතකොට මේ සංවිධාන TNA එකට දෙන උපදෙස් අනුව ඒගොල්ලොත් යම්කිසි සර්වපාක්ෂික රජයක පාර්ශවකරු වෙන්න පුළුවන්. මේ සංවිධානවල තහනම ඉවත් කරාම ඒගොල්ලන්ගේ අර විදේශ රටවල තිබ්බ නිදහස් නොකළ අරමුදල් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඩොලර් කෝටි ගාණක් තියෙනවා මේ සංවිධාන සතුව එකතු කරපු අරමුදල්. එතකොට එය පුළුවන් නම් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවලට ගෙනල්ලා ඒ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලට යොදවන්න ඒක බොහොම වටිනාකමක් තියෙනවා. ලංකාව වෙටලා ඉන්න තත්ත්වයක් එක්ක ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් ගේන්න ඒ මුදල් අපේ ලංකාවේ ආයෝජන ගෙනෙන්න පුළුවන් නම් ඒ ඩොලර් ටික බොහොම වටිනවා. නමුත් එහෙම දෙයක් වෙයිද කියලාත් ගැටලුවක් තියෙනවා. Now, the Kerala High Court denied bail to a Sri Lankan suspect arrested last year following a massive siege of drugs and arms in Indian seas, stating that it shows a definite link to the LTT with full knowledge and complicity in the attempt to smuggle heroin, arms and ammunition in the boat.
India's National Investigation Agency, who are in charge of this case, said that the accused had held secret meetings and conspired to carry out illegal activities of trafficking and drugs and also arms and ammunition with the intention of raising funds to revive and further the activities of the LTT both in India and Sri Lanka. On the 18th of March last year, the Indian Coast Guard intercepted boat Ravihansi near Minikoi Island in Lakshadweep, and 6 Sri Lankans found on board were later arrested by the Kochi subzone of Narcotics Control Bureau. 300 kilograms of heroin, 5 AK-47 rifles and 9 millimeters of ammunition numbering 1,000 were also seized from their possession. The central government directed India's National Intelligence Agency to take over the probe and later arrested 3 suspects, including a suspect called Ramesh, and his brother were taken into custody, allegedly for being members of the banned LTTE. Ramesh revealed that he had stayed in India without a visa, violating the provisions of the Foreigners Act. According to NIA, Ramesh and the other accused, including his brother, being a co-carder of the LTT, had held secret meetings and conspired to carry out illegal activities of trafficking in drugs and also arms and ammunition with the intention of raising funds to revive and further the activities of the LTT, both in India and Sri Lanka. They have formed a terrorist gang and transferred money through the Hawala channels for the procurement of drugs, arms and ammunition. Later, Ramesh had approached the NIA Special Court for bail, but his application was rejected. Challenging this dismissal, he had approached the High Court. However, the Kerala High Court on Thursday denied bail to him, having overstayed in India without a visa and actively plotting to procure prohibited arms and contraband articles while furthering the activities of LTT in India and abroad. The judgment said the statements of the witnesses show not only the intractable connection with illegal activities, but also show the definite link with the proscribed organization, the LTT, with full knowledge and complicity in the attempt to smuggle heroin, arms and ammunition. Now, the Sri Lankan Navy today refuted claims levelled by certain media reports that it is carrying out war games with the Pakistan Navy vessel Timur, which arrived at the Colombo port on Friday. The Navy stated that it is nothing unusual as it conducts routine passage exercises with naval vessels of many nations that make official calls at ports in Sri Lanka. The Sri Lankan Navy today denied certain media reports regarding war games being conducted between the Sri Lankan Navy and the Pakistan Navy vessel Timur. Issuing a statement, the Sri Lankan Navy stated that the Pakistan Navy ship Timur, which arrived in Sri Lanka on a formal visit, is scheduled to conduct a passage exercise with SLNS Sindhurala in the seas off Colombo, which departs the island tomorrow after completing the visit. It went on to state that certain media reports circulating about a war game between Sri Lankan Navy and Pakistan are fallacious. The Sri Lankan Navy, with the concurrence of foreign navies, conducts passage exercises as a routine engagement when their visiting naval ships depart the island after making an official port call. The prime motive of these efforts are to enhance interoperability, partnerships and goodwill, as well as exchange best practices with foreign navies. As part of this passage exercise, PNS Timur and SLNS Sindhurala are expected to conduct maneuvering and search and rescue exercises. Meanwhile, the Sri Lankan Navy has conducted similar passage exercises with the navies of countries such as India, Pakistan, Bangladesh, Japan, Germany, UK, Russia and Australia on a number of previous occasions. Conducting similar naval exercises with regional and extra-regional navies will enable each partner to overcome common maritime challenges in the future through enhanced cooperation. In addition, Sri Lankan Navy stated that such engagements will also be vital for its own maritime operations of the Sri Lankan Navy. In addition, the Sri Lankan Navy stated that such engagements will also be vital for its own maritime operations. Now, on political views with regard to an all-party government, parliamentarian of the Samagi Jana Balawegaya, Dr. Harsha De Silva, questions why the government is delaying the process of agreeing to a minimum program for an all-party government. The National Freedom Front too quizzes whether there's a hand in the government not allowing the formation of the all-party government. Meanwhile, opposition leader Sajith Premadasa says they will not sit in the cabinet with the supporters of the Rajapaksas. අපිට ආරංචි දුසින් ගණනක් කැබිනට් ඇමතිවරු රාජ්‍ය ඇමතිවරු නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු පත් කිරීමේ සූදානමක් තිබෙනවා. අපිටත් කිව්වා ඇමතිකම් බාර ගන්නට සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට එකතු වෙන්න කියලා.
සල්ලි නැතේ කියන ආණ්ඩුවක කොහොමද සල්ලි තියෙන කැබිනට් ඇමතිවරු නඩත්තු කරන්නේ? ඒවට සල්ලි තියෙන. අපිට දැන් ආරංචි රාජපක්ෂලාගේ ගැත්තෝ ටිකත් එනවලු දැන් කැබිනට් එකට. වස්ත්‍රයක් ඇඳගෙන ඒ ඇත්තොත් එක්ක අපිට පුළුවන් ද කැබිනට් එකේ එකට වාඩි වෙන්න? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේක පොඩ දාන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන එක. ඉස්සෙල්ලා අපි යාට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ඕනේ. මොකද දැනට මට නම් වෙන කවුරුත් මීට වැඩිය හොඳ කෙනෙක් පේන්නේ නැහැ. දැන් හදන්නේ ජම්බෝ කැබිනට් එක. වගකීම් මම බාර දුන්නොත් මම ඒක කරනවා. දැන් මේ ජම්බෝ කැබිනට් එකක් කියලා කියන්නේ විපක්ෂනේ කියන්නේ. නමුත් දැන් මේකේ තියෙනවා අනුකාරක සභා. විපක්ෂයේ ඉල්ලනවා ඒ අනු කමිටු වල සභාපතිකන් 19ම. කැබිනට් ඇමතිවරයෙක්ගේ වරප්‍රසාද සියල්ලක්ම අර 19 දෙනාටත් හම්බ වෙනවා. එකම බෝට්ටුවේ තමයි නැගලා යන්නේ. රට තුල ක්‍රියාත්මක කරන නියමිත ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ එහෙම නැත්නම් දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ අවම වැඩපිළිවෙලක් ගැන කතා කරලා ඒක ප්‍රසිද්ධියටපත් කරන්න. ඒ මත පදනම් වෙලා අයවැය යෝජනාවක් ගේන්න. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ නිලතල නොදරන, ඇමති ධූර නොදරන മന്ത്രിවරු සියලු දෙනාවම පාහේ යොදා ගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා ක්‍රමයක් කරහා මේ අමාත්‍ය මණ්ඩල හැසිරවීම සඳහා ඇමතිකමක් ගන්නවා කියන එකත් මේ දවස්වල කතා වෙනවා. අපි ඇමති ධූර හරියට කරලා පෙන්නපු අය. ඇමති ධූර නෙමෙයි මෙතන වැදගත්. අර මං කියපු කලින් කොන්දේසි ඉටු වෙනවා නම් අපි ඕන වගකීමක් ගන්න සූදානම් බව අපි හැම වෙලාවෙම ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. අපි මේ ඉදිරිපත් කරන අවම පොදු වැඩපිළිවෙලට බොහෝ දේශපාලන පක්ෂවල අනුමැතිය දැනටමත් තියෙනවා. මේ වැඩපිළිවෙල සමග එකඟතාවයක් තියෙනවා නම් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපිට බලන් ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. දැනටමත් පරක්කුයි. එහෙනම් ගන්න මේක. අපිට පුළුවන් නම් කියන්න මෙන්න මේකයි අපේ අන්තර්වාර පාලනය. මෙන්න මේකයි පොදු එකඟතාවය. එහෙමනම් මේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. ඇයි මේක කරන්න බැරිද යන්නේ? මෙතන රාජපක්ෂලාගේ හොල්මන් හරහා නැවතත් මේ රජයේ වැඩ කටයුත්ත ඉස්සරහට යන බවක් තමයි මට නම් පේන්නේ. බැසිල් රාජපක්ෂට හරි වෙන කාට හරි ඕන විදියට තමයි මෙහෙය වෙන්නේ. දැන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? වහාම සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් යඳවන්න ඕනේ. අපි දකින්නේ නැහැ තාම ඒ සඳහා අවශ්‍ය කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. රජය ඇතුලේ තිබෙන කුමන හෝ බලවත් හස්තයක් විසින් මේක නවත්තන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් ජනාධිපතිතුමා පක්ෂ සියල්ලම හමු වුණා. නමුත් මේක ඉදිරියට යන්නේ නැත්තේ ආණ්ඩුව අභ්‍යන්තරයෙන්ම ඇතිවෙන යම්කිසි බාධා කිරීමක්ද කියලා අපට පැහැදිලි නැහැ. Stay with us for more news after this short break. Big 3. Welcome back. The Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit, called on President Ranil Wickremesinghe to not shy away from providing an explanation on the report presented by the select committee he appointed to probe the Easter Sunday terror attacks. The Archbishop added that the incumbent president must take it upon himself to do so because it is him who appointed the committee back in 2019. The second phase of the distribution of 100,000 euros donated by His Holiness Pope Francis for the benefit of the victims of the Easter Sunday terror attacks took place today under the patronage of Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit. මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තිය ඉෂ්ට වෙලා නැහැ තාම. ගාලු මෝදර අරගලේ නතර වුණාට මේ අරගලේ යනවා දිගට. අතාරින්නේ නැහැ මේ අරගලේ යනවා දිගටම. පාස්කු ප්‍රහාරය පිටුපස තියෙන හැම දෙයක්ම හොඳට විමර්ශනය කරලා කවුද ඒක කළේ? කවුද ඒක කරන්න අනුබල දුන්නේ? කවුද ඒක වළක්වන්නට ඉඩ තියෙද්දී වළක්වන්නට කටයුතු නොකළේ? අන්න මේ දේවල් ගැන ඔයා බලන්නට ඕනේ. මේ දැන් ඉන්න ජනාධිපතිතුමා එදා පත් කරපු පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ වාර්තාවෙත් තියෙනවා. මේක පිටිපස්සේ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක සේයා තියෙනවා කියලා. එහෙමනම් මේ ජනාධිපතිතුමා පත් කරපු ඒ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව කියපු දේ විග්‍රහ කරන්නට මේ ජනාධිපතිතුමා බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මා ඉල්ලීමක් කරනවා ජනාධිපතිතුමාට කරුණා කරලා අවංක වෙන්න. ඔබම පත් කරපු තේරීම් කාරක සභාව කියලා තියෙන දේ ගැන විග්‍රහ කරන්න මැලි නොවෙන්න එපා කියලා. Now, Prime Minister Dinesh Gunawardena urged the United Nations Development Programme to increase assistance for the development of small and medium enterprises in Sri Lanka and to support community enterprises of the urban poor. He made this request during a recent meeting with Deputy Regional Director for Asia and Pacific of the UNDP, Christoph Bahuat, at the Prime Minister's office in Colombo. The UNDP representative has assured continuous support to Sri Lanka. He also said that he paid a visit to several centres where UNDP programs are being implemented and expressed satisfaction of the progress made. While thanking the UNDP for assistance towards development activities in Sri Lanka,
The Prime Minister also requested support for renewable energy sector and environmental projects under the Green Climate Fund, of which the UNDP is an accredited agency. Now, Minister of Education Dr. Susil Premajayantha stated that with schools resuming from tomorrow on all 5 days of the week, they intend to end the first term of school by August and commence the second term soon after sans a school holiday. Now, the minister further added that they intend to release the GCE advanced level examination results before this month also concludes. Taking the country's fuel situation into account, schools in Colombo and suburbs were instructed to operate for 3 days since 28th of June, only allowing the schools in rural areas to function as normal. On 4th of July, schools island-wide were ordered to be remain closed due to the worsening of the situation. The worsening fuel situation, coupled with the nature of the political situation, affected the school education once again, leading to further closures. However, schools resumed its operation again on the 25th of July and was instructed to operate only for 3 days. Since the country's transportation is gradually normalizing with the lesser number of fuel queues and availability of fuel via the National Fuel Pass, the Education Ministry has decided to operate schools all weekdays starting from tomorrow in order to normalize the school education. Further, schools will operate between their normal hours from 7:30 to 1:30 p.m. මේ වන විට පොදු ප්‍රවාහනය බොහෝ දුරට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වී තිබීමක් QR ක්‍රම යටතේ ඉන්ධන ලබා ගැනීමට හැකියවීමක් කියන කරුණ නිසා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කළා හෙට සඳුදා සිට දින 5ම සාමාන්‍ය පාසල් කාල සීමාව පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අගෝස්තු නිවාඩුවකින් තොරව පළවෙනි වාරය අවසන් කළා දෙවන වාරය ආරම්භ කිරීමටත් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ මාසයේ අවසන් වෙන්න කලින් උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. පාසල් දෙවන වාරය අවසන් වෙන දිනය බොහෝ වෙලාවට දෙසැම්බර් මාසයේ මුල් සතිය පමණ වෙයි. ඊපස්සේ නැවත ජනවාරි මාසයේ මුල් සතිය ආරම්භ වෙනවා. පසුගිය වර්ෂයේ වගේම මේ අවුරුද්දේ 3 වෙනි වාරයේ අප්‍රේල් මාසයේ දක්වා දීර්ඝ කළා තියෙනවා. Now, meanwhile, the Public Utilities Commission of Sri Lanka has approved power cuts of 1 hour and 20 minutes for tomorrow and Tuesday. Accordingly, groups A, B, C, D, E, F, G, H and I and J will experience power cuts between 5 p.m. and 9 p.m. on the 15th and 16th. Further 1 hour and 20 minute interruptions will also be scheduled for groups K, L, P, Q, R, S, T, U, V and W between 5 p.m. and 9 p.m. Welcome back. Now, global rating agencies S&P and Fitch on Friday lowered Ukraine's foreign currency ratings to selective default and restricted default as they considered the country's debt restructuring as distressed. Early this week, Ukraine's overseas creditors backed the country's request for a 2-year freeze on payments on almost $20 billion in international bonds. According to Ukrainian Prime Minister Denis Shmyhal, the move will save the country some $6 billion on payments. The S&P said they view the transaction as distressed and tantamount to default given the announced terms and conditions of the restructuring and in line with their criteria. Fitch cut the country's long-term foreign currency rating to RD from C as it seems the deferral of the debt payments as a completion of a distressed debt exchange. S&P also said the macroeconomic and financial stress stemming from Russia's invasion of Ukraine may weaken the Ukrainian government's ability to stay current on its local currency debt and lower the Eastern European country's local currency rating to CCC +/C from B-B. Now, Ceylon Petroleum Corporation says another diesel shipment is scheduled to reach the island within the next few days. The corporation stated that the ship will consist of 30,000 metric tons of diesel. Meanwhile, the sampling of the crude shipment, which reached the island yesterday night, has been carried out today. After testing the samples, the fuel unloading of the ship will be commenced. Energy Minister Kanchana Wijesekara said that after the unloading of crude oil, the operations of the Sabugaskanda oil refinery, which has been temporarily shut down, will also be started.
The second crude oil cargo of 120,000 metric tons is scheduled to arrive between the 23rd and 29th of August. Cargo that arrived last night and expected to arrive are Russian Urals crude oil. Meanwhile, the Ministry of Power and Energy said the fuel quota issued under the National Fuel Pass system is scheduled to be updated from midnight today. The ministry also stated that after analyzing the data from the past week, the necessary changes made in the fuel quota for the next week will be announced today. Now, Isseya College have been crowned the school's rugby league winners for 2022. Isseya beat Royal College Colombo 21-15 in the final match of the season at Havelock Park to be declared the league champions of 2022. Royal, the defending champions, were looking to win the league for the fourth consecutive time, while the unbeaten Isseya College lift a league title for the first time since 2016. The game is also played for Major Milroy Fernando Trophy. And that's all the news we have for you this evening. Join us again tomorrow at the same time. Good night.